Sixth class, chapter 6, basic arithmetic, exercise 6.1. First problem, express the following in terms of ratios. First one, the length of a rectangle is 5 times to its breadth. First, simple గా take a rectangle, write given data. సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, లెంత్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 5 times to its breadth. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకోండి, లెంత్ ఈక్వల్ టు 5 times బ్రెడ్త్. సో లెంత్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, 5 times మీన్స్ 5x అవుతుంది. నర్ రైట్ హియర్, లెంత్ ఈక్వల్ టు 5x, బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియో. రేషియో ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు 5x ఇంటూ 5x ఈస్ టు ఎక్స్. ఇక ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఫైనల్ ఆన్సర్ 5:1. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఫర్ ప్రిపేరింగ్ కాఫీ 2 cups ఆఫ్ వాటర్ రిక్వైర్డ్ టు 1 cup ఆఫ్ మిల్క్. మనం ఇక్కడ రేషియో ఫైండ్ చేయాలి. గివెన్ వాటర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని కప్స్, వాటర్ ఈక్వల్ టు 2 cups. నెక్స్ట్ మిల్క్ ఈక్వల్ టు 1 cup. Now find ratio. Ratio of water to milk equal to 2:1. Next, second problem, express the following in the simplest form. So given ratios we need to find out in simplest form. Right, first one 24:9. దీన్ని రాసుకోండి, 24/9. ఈ బోత్ ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అయితే మనకి 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 3 8 24, 3 3 9. సో ఇంకా ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వవు కాబట్టి రైట్ దిస్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ 8:3. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ 144:12. రైట్ దిస్ యాజ్ 144/12. నెక్స్ట్ దీస్ టు క్యాన్సిల్ ఇన్ 12 టేబుల్. మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసారంటే ఇది 12 square equal to 144. So 12 square means cancel in 12 table or cancel in 2 table. 2 6 2 7 2 2 72/6. Again cancel in 2 table or 6 table. 6 table cancel చేయండి. 6 1 6, remainder 1. 6 2 12. Here 6 1 6. Answer 12:1. Next, third problem, 961:31. So write this like as 961/31. నెక్స్ట్ ఈ టూ ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అయితే చెక్ చేసుకోండి. మనకి ఇక్కడ 31 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్. సో ప్రైమ్ నెంబర్ ఏ టేబుల్లో పోదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ట్రై 31 టేబుల్. సో 31 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి 31 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేసేయండి. 31 1 31. హియర్ 31 1 31, 31 3 93. మనకి రిమైండర్ 3 ఉంటుంది. సో అగైన్ 31 కాబట్టి 31 1 31. మీకు ఏమొస్తుంది ఫైనల్గా 31/1. సో 31:1. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం, 1575:1190. రైట్ లైక్ దిస్ వన్, 1575/1190. నీకు లాస్ట్ 2 నెంబర్స్ 5 0 ఉంది కాబట్టి 2 5 టేబుల్లో పోతాయి. క్యాన్సిల్ ఇన్ 5 టేబుల్. 5 3 15, 5 1 5, రిమైండర్ 2 ఉంటుంది. 5 5 25/11 ఉంది. 5 2 10, రిమైండర్ 1 19. 5 3 15, రిమైండర్ 4 ఉంటుంది. 5 8 40. నెక్స్ట్ ఏ టేబుల్ పోతే క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. 2 టేబుల్ బావు. నెక్స్ట్ 3 టేబుల్ పోవాలంటే మన కండిషన్ ఏముంది, ఈ టెన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకి రిజల్టెంట్ నెంబర్ 3 టేబుల్ పోవాలి. యాడ్ చేయండి. 3 + 1 4, 4 + 5 9. 9 3 టేబుల్ పోతుంది కాబట్టి దిస్ నెంబర్ గోస్ ఇన్ 3 టేబుల్. నెక్స్ట్ 2 + 3 5, 5 + 8 10 13. 13 అనేది మనకి 3 టేబుల్లో పోదు కాబట్టి 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వం. నెక్స్ట్ మనం క్యాన్సిలేషన్ ఇప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్స్లోనే చెక్ చేసుకోండి. మనకి 2 టేబుల్లో పోదు, 3 పోదు, 5 టేబుల్లో పోదు. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ 7. సో ఇవన్నీ ప్రైమ్ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ చెక్ ఇన్ 7 టేబుల్. మనకి 7 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 7 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేయండి.
7 3 జా 7 4 జా 28. సో రిమైండర్ 3 ఉంటుంది. 7 5 జా 35. సో న్యూమరేటర్ 45 బై సిమిలర్లీ ఇక్కడ 7 3 జా 21. 7 3 జా 21. రిమైండర్ ఎంత ఉంటుంది మనకి 2 ఉంటుంది. 7 4 జా 28. సో ఆన్సర్ 45:34. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. రైట్ ద యాంటీసిడెంట్స్ అండ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేషియోస్. సో మనకి 4 రేషియోస్ ఇచ్చాడు. మనకి సింపుల్గా యాంటీసిడెంట్స్ కాన్సిక్వెన్స్ అంటే మనకి యాంటీసిడెంట్ అంటే మనకి ఫస్ట్ ఉండే నెంబరు, కాన్సిక్వెన్స్ మీన్స్ సెకండ్ ఉండే నెంబరు. సింప్లీ రైట్ ఫస్ట్ యాంటీసిడెంట్స్ అండ్ కాన్సిక్వెన్స్. ఫర్ ఫస్ట్ నెంబరు యాంటీసిడెంట్స్ 36 అవుతుంది, కాన్సిక్వెంట్ 73. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. Similarly, write second problem also. Second ki 65:84. So this one 65, 84. Similarly, third problem also 58 here 97. Fourth problem 69 137. Simple. Next, fourth problem. Find the ratios of the following in their simplest form. గివెన్ సమ్ రేషియోస్ మనం సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ 25 minutes to 55 minutes. సో మనం ఇక్కడ 2 minutes చెక్ చేసామంటే ఇక్కడ మినిట్స్ ఉంది, ఇక్కడ మినిట్స్ ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు కన్వర్ట్. సో రైట్ డైరెక్ట్లీ ఫస్ట్ వన్ 25 minutes to 55 minutes. రైట్ లైక్ దిస్ వన్ 25/55. నో క్యాన్సిల్. 5 టేబుల్ 5 5 జా 25, 5 1 జా 5 1 జా. ఆన్సర్ simply 5:11. Next, second problem 45 seconds to 30 minutes. సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ సెకండ్స్ ఉన్నాయి, మినిట్స్ ఉన్నాయి. సో బోత్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సేమ్ యూనిట్స్. 30 minutesని కూడా సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేసేయండి. సేమ్ అయింది మనకి 45:30 minutes. 30 minutesని సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 30 × 60. నెక్స్ట్ multiply this one 45:3 6 ja 18, 0 0, so 2 zeros. Now take ratio 45/1800. Now cancel in 5 table, you will get final answer 1/40. So ratio equal to 1:40. Next, third problem 4 meter 20 centimeters to 8 meter 40 centimeters. సో మనకి ఇక్కడ అగైన్ మీటర్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నాయి. హియర్ మీటర్ సెంటీమీటర్ ఆల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. ఫస్ట్ వన్ గివెన్ 4 meters and 20 centimeters. So 4 meter 1 meter equal to how much? 1 meter equal to 100 centimeters. So 4 meters equal to 400 centimeters plus 20 centimeters. Here 420 centimeters. First one. Next second one 8 meters equal to 800 centimeters. Next similarly 8 meters మనం ఏం చేయాలి, 40 centimeters యాడ్ చేయండి. 40 equal to 840 centimeters. Now take ratio. Ratio equal to 420/840. Now 0 0 cancel. Cancel in 2 table. ఏమైంది మనకి 2 2 జా 2 1 జా. సో 221/2 4 జా 2 2 జా. అగైన్ ఇటు మనకి you can cancel in 3 table or 21 table. 21 1 ja 21 2 ja. So final answer equal to 1:2. Next fourth one 5 liters to 0.75 liter. Next ఇక్కడ మనకి 0.75 ఉంది కాబట్టి convert these two into milliliters. Fourth problem. So 5 liters equal to how many ml? 1 liter equal 1000 ml. So 5 liters equal to 5000 ml. Next 0.75. 0.75 liters equal to and that మనకి 750 ml అవుతుంది. 750 ml. Now take this ratio. 5000 divided by 750. Now cancel. 0 0 cancel.
Remaining cancel in 25 table. 25 2 is 50, 0, 0. 25 3 is 75. So final answer 20 is to 3. Next, fifth problem. 4 weeks to 4 days. 4 weeks to 4 days. సో మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కన్వర్ట్ ఇంటూ బోత్ ఇంటూ డేస్ ఓన్లీ. సో 4 weeks ఈక్వల్ టు 4 into 7 days. Total 28 days. This one 4 days. Now take ratio. 28 by 4. Cancel 4 1 ja 4, 4 7 ja 28. So answer 7 is to 1. Next, sixth problem. 5 dozens to 2 scores. సో మనకి ఇక్కడ 1 score ఈక్వల్ టు 20 items ఇచ్చాడు. హియర్ 5 dozens. సో ఈ 2ని కన్వర్ట్ ఇంటూ ఐటమ్స్. 1 dozen ఈక్వల్ టు 12 items. సో 5 dozens ఈక్వల్ టు ఫైండ్ అవుట్. 5 dozens ఈక్వల్ టు 12 into 5 ఈక్వల్ టు 60. నెక్స్ట్ గివెన్ 2 scores. మనకి 1 score ఈక్వల్ 20 items ఇచ్చాడు కాబట్టి 2 scores ఈక్వల్ టు 20 into 2 ఈక్వల్ టు 40. నౌ టేక్ రేషియో 60 by 40. 0 0 cancel. 2 3 ja 2 2 ja. So final answer 3 is to 2. Next, fifth problem. Rahim works in a software company and earns 75,000 per month. He saves 28,000 per month from his earnings. Find the ratio of savings to income, income to expenditure, and his savings to expenditure. So first write given data. So monthly earnings equal to how much? Monthly earnings equal to 75,000 rupees. Next, saves. Savings equal to 28,000 per month. So next only మంత్లీ ఎర్నింగ్ 75,000, సేవింగ్స్ ఈక్వల్ 28,000. సో మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ మైనస్ సేవింగ్స్. నౌ ఫైండ్ దిస్ వన్. 75,000 minus 28,000. సాల్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి 28 50,000 22,000 ఉంటుంది, ప్లస్ 25 టోటల్ 47,000. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్. నా ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఈ సేవింగ్స్ టు ఇన్కమ్. సో సేవింగ్స్ ఈక్వల్ టు 28,000, రేషియో ఆఫ్ సేవింగ్స్ టు ఇన్కమ్. సేవింగ్స్ ఈక్వల్ 28,000, ఎర్నింగ్స్ ఈక్వల్ 75,000. నో టేక్ రేషియో 28,000 divided by 75,000. Now cancel this one. 3 zeros cancel. So that equal to 28 by 75. ఇంకా మనకి ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవ్వ కాబట్టి ఫైనల్ రేషియో 28 is to 75. Now second problem is income to expenditure. So ratio of income to ఎక్స్పెండిచర్. ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది మనకి? మంత్లీ ఎర్నింగ్స్ ఈక్వల్ 75,000 బై ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ మైనస్ సేవింగ్స్ 47,000. ఫైన్ రేషియో 75,000 బై ఎర్నింగ్స్ 47,000. 3 zeros cancel. So that equal to 75 by 40. 75 is to 47. Next, third problem is savings to expenditure. Now savings equal to how much? 28,000. Expenditure equal to 47,000. Now take ratio 28,000 divided by 47,000.
30 30 cancel. Final answer 28 is to 47.